Shalom, everyone. My name is Tanya. Originally, I'm not from Drohobycz, Boryslav. במקור אני לא מבוריסלב דרובוביץ'. But for the last 12 years, I have been living in Boryslav Drohobycz and working in this area. 12 שנים האחרונות אני עובדת בשני הערים האלה. And for me, it's a great privilege to be here and to share a little bit of history of the place where your ancestors come from. כבוד גדול לי להיות איתכם ולשתף אתכם ולספר לכם על המקומות שמהם באו ההורים והסבים שלנו. Just to make a long story short, let's start with our dear Boryslav. I know that Drohobycz is quite a privileged even now, you know, and Boryslav in Truskavec is like small relatives, not nicely treated. אם הבנתי נכון, לא יודע אם קלטתי, בוריסלב... Boryslav is not privileged, that is Drohobycz. זה הקרוב העני. מקבל את תשומת לב. אז הבנתם. לא כולם. יצחק, כדאי שמשהו. בטח משהו בכולם, אלה שלנו. בוריסלב היא העיר ענייה כזאת, לעומת... הקרוב העני. And you see this triangle, you know, unfortunately it's in Cyrillic. Drohobycz on the top, Boryslav is on the left, and on the right side Truskavec. It makes like one city looking. But actually why I do it as a triangle? Because it's, to me, it's like Bermudas. משולש ברמודה הזה, זה דרובוביץ' למעלה, בוריסלב צד שמאל מה זה מימין? And when I think now, just knowing history of this area, I only use one word, you know this word, it's oblivion. המילה של טניה לאזור הזה זה שכיחה, זה אבדון, אני יודע. אבדון, נשייה. Sorry, it was my mistake. So, once it was a very prosperous area, if we think about 19th century and the beginning of the 20th century. מאה ה-19 וה-20 אזור עשיר מאוד, פעם היה. So, but if we take the modern times, the present days, the word oblivion just the best would fit it, because if you ask people in other countries, have you heard about Boryslav? Say what? What Boryslav? Sorry. היא אומרת שאם תשאל מישהו מה זה בוריסלב היום, אף אחד לא יודע. זו עיר שהייתה עשירה ומתפתחת, והיום נכשלת מאוד. אני חושב שזו הכוונה באובליביון. נשכח בחוק. The modern area of Boryslav has been inhabited at least, like according to the historians, since the Bronze Age. אוקיי, האזור מיושב מאז התקופה ברונזית. There are still remnants of a pagan shrine, so they say it's like first millennium. And אז יש שם שרידים של מקדש פגני משנת 1000 לפני הספירה. So, we go further. From the 9th century to the 13th century, this area was part of Kiev or Kievan Rus. אוקיי, בין המאה התשיעי ל-13 האזור היה אזור של מדינת רוס העתיקה, שקייב הייתה העיר הבירה. There is still so to say fortress, the basement of the fortress, which just was built in the beginning of the 10th century. It's called Tustan. יש שם מבצר בשם טוסטן מהמאה העשירי, 10th century. It's not far from Boryslav. This is the area I'm speaking. I'm
This triangle, yes. So, but after the collapse of Kiev Rus, one of our great dukes, Danilo, tried to revive this area, and it belonged to Galич-Volyn Principality. אז לאחר פירוקה של רוס קייב, האזור הפך לחלק מנסיכת גליץ'-וולין. And who was the... Duke Danilo. He was a what? He was the head of this, he was the king of this principality. המלך היה דנילו. Danilo. So, יש רחוב על שמו. הרבה and רחובות. from the 12th century, from the 14th century, a new completely period started. It was the Polish era. So in 1387, the first time Boryslav was mentioned in the queen's documents as the belonging of the queen Jadwiga. כאשר הנסיכות הזו התפרקה במאה ה-14, העיר הפכה לחלק מממלכת פולין. היא הוזכרה לראשונה במסמך שפירט את רכוש האישי של המלך הפולני ז'דוויגה. זה היה... המלכה, סליחה. זה היה ב-1387. טוב שיש פה אנשים שיודעים אנגלית. And just up till 1772, the first partition of Poland, this kingdom was rather prosperous in this area. Till 1772, the first partition of Poland. עד 1772 האזור היה די עשיר ומוצלח. So, and what we got then, Austro-Hungarian Empire. And Austro-Hungarian Empire, was the most beneficial for the Jewish population. I don't want to speak a lot about this, but I only wanted to say that if we compare Russian Jews in Russia, Rus, and Jews from what we call Poland, Western Ukraine, they were in better conditions. Practically no pogroms, more accesses to their education, and of course the prosperity of their businesses. Sorry. טניה אומרת שהאזור המערבי של בוריסלב היה תחת השלטון האוסטרי. של אוקראינה. מה שטניה מדגישה כאן זה ההבדל בתנאי החיים של אותם יהודים שישבו באזור המערבי של אוקראינה, שאנחנו קוראים לו היום גליציה, כולל בוריסלב, כולל דרהוביץ', לעומת יהודים שישבו לא תחת השלטון האוסטרו-אוסטרי, אלא ישבו תחת השלטון הרוסי ושל המחוזות שלהם, ואין מה להשוות את תנאי החיים של האנשים של האזורים שלנו בגליציה לאזורים הרוסיים, לא מבחינת רמת החינוך, לא מבחינת הפוגרומים, ובסדר, כי כפי שאנחנו כולנו יודעים, השלטון האוסטרו-אוסטרי, הקיסרות, בהחלט הכניס החוק בסדר. And now about Boryslav. What did bring the fame to Boryslav? מה הביא את הזוהר לפרסום. So, of course, it was oil. It was discovered in the first half of the 19th century. נפט שהתגלתה באמצע המאה ה-19. So, the first oil rig was built already in 1861. 1861? 61? 61, yes. Okay, הבאר נפט הראשון. So, and by 1909, already 5% of world oil output, production was in this area. 5%. Okay. 1909. What, 1909? כן. 1909, 5% מיצירת הנפט, ייצור הנפט בעולם, מהאזור הזה. So, if we take like in 5% מתפוקת הנפט העולמית נעשה So, and if we take like from 1870 up to 1873, the oil rigs grew very, just
rapidly. They were just almost planted like seeds, from 4,000 up to 12,000. אוקיי, יש לי את זה פה רשום יפה. בין... רק שנייה. כן, מספר הבארות צמח מ-4,000 ב-1870 ליותר מ-12,000 תוך פרק זמן של 3 שנים. So, and of course it drew population, and some people say, look, Jews made a lot of money here. זה משך הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד יהודים, והיו שהתלוננו על כך שהיהודים מתעשרים מהסיפור הזה. But to tell you the truth, they worked as horses. They were working class people, first of all. אבל האמת היא שהם עבדו קשה מאוד, כמו סוסים, היא אומרת. הם היו אנשי עבודה, שעבדו קשה מאוד. Especially there are no facilities, there were no kind of safe measures around, you know. It was very difficult work and very dangerous work. עבודה קשה מאוד ומסוכנת מאוד, ולא היו אמצעי בטיחות. לא היו גם תקנות שמבטיחות את זה. But at the same time, you know, the local people who were involved in this industry realized they need educated people more. באותו זמן האנשים במקום הבינו שהם צריכים אנשים עם השכלה. So they opened the first oil school. It was called in 1886. 1886 פתחו בית ספר לקריאת תעשיית הנפט. So oil mining school was opened in Boryslav, and already population was growing and growing. If in 1860 there was, they say, 1,000 people, already in the beginning of the 20th century there were more than 10,000 Jewish people in Boryslav. 1860 there was 1,000. 1,000, and in the beginning of the 20th century there were over 10,000. אוקיי? בהתחלה 1,000 אנשים. יהודים, Jewish population. We are speaking about Jewish population. Okay. So, probably you have heard about ozokirite. They say it's a side product of oil. בטח שמעתם על האוזוקורייט, שאומרים שזה זה... מוצר לוואי. מוצר לוואי של נפט. Ozokirite. It's ozokirite in Polish. Yeah. It's oil wax. It's like paraffin. זה שעבה פרפין. דונלד. דונה זה דונה אבל זה פרפין. זה פרפין. זה בדיוק אותם ספונה, אבל כאן התוצר הוא באמת תוצר אדמה. בניגוד לדונה כשאנחנו מכירים בדיוק את הדונה כשאנחנו מכירים אותה מהטבעות. So this natural mineral wax was also mined in Boryslav. And probably you heard that the first transatlantic telegraph cable was covered, insulated with, insulated with it. So up till now, you say it's there. זה גם משמש חומר בידוד, והקו תת-ימי האטלנטי הוא מוגן על ידי אוזוקורייט מבוריסלב. עד היום. עד היום. עד עצם היום. מבודד. So just to mention that in 1872 already the railway station was built in Boryslav. Of course, it's facilitated the mining and oil industry. 1872 קו הנפט, קו הרכבת לבוריסלב נבנה, וזה כמובן היה בשביל תעשיית הנפט. So, and 1918-1919. So what happened? War for Polish independence. 1918-19, מלחמת עצמאות. Kind of, they call it now for independence, but actually three nations, you know, main three nations is like Ruthenian, Ukrainians, Polish, and Austro-Hungarians. They were fighting. And after all, Poland got its independence, these territories under its control. מי יכול לזרקם? אני לא באותה תקופה 3 מדינות נלחמו אחד עם השני, ובתקופה הזו העצמאות של פולין
למעשה חלק מההחלטות של סיום מלחמת העולם הראשונה חילקו את האזור כפי שחילקו אותו, פולין קיבלה את האזור שלנו. עד אז הייתה מחולקת בין אוסטריה ורוסיה. At that time already, the population of Boryslav was up and down because Austrian banks tried to squeeze off the Jewish businessmen out of oil business. האוכלוסייה היהודית עלתה וירדה, הבנקאים האוסטרים ניסו להוציא את היהודים מתעשיית הנפט. So they, a lot of money were put into the industry. So, and there was kind of a law not to take Jewish people even as workers. הם השקיעו הרבה מאוד כספים בתעשיית הנפט, ואפילו היו תקנות שאסור להעסיק יהודים. גם כפולים. What happened after Poland came to power back? For Boryslav, so Boryslav Kehila got its independence. In 1828, they were recognized as a separate Jewish community. Say it again. So, after Poland, this area, became under Poland control, entered. So the Jewish people of Boryslav became independent. Also, the Kehila was recognized as a separate Jewish community. Before it was under Drohobycz. אוקיי, אז אחרי השלטון הפולני, תוך כדי, הקהילה היהודית בבוריסלב קיבלה עצמאות מדרום. But now you can smile, Only in 1933, Boryslav was recognized as a city. רק ב-1933 בוריסלב הוכרה כעיר. So the town got its status as a city charter only on July 26, 1933. So before there were 4 small villages with suburbs separately going around, and they decided that because Boryslav was in the center and was the largest to compare to them, all these areas became Boryslav. היו 4 עיירות קטנות מסביב. הם החליטו להתאחד, בוריסלב היה באמצע, והפכו לעיר אחת. So, going further, 1939, Molotov-Ribbentrop Pact. You know what happened? Again, partition of Poland. And this part, and what would belong to Poland became part of the Soviet Ukrainian Socialist Republic. אז? האזור הפך להיות חלק מהרפובליקה הסובייטית האוקראינית. So, 1941, already the Second World War, but German troops entered Boryslav on July 1st, 1941. And here the most tragical history for the Jewish community started. הגרמנים נכנסו לבוריסלב ביולי, July 1st. ראשון ליולי 1941, והתחילה הטרגדיה של היהודים בבוריסלב. So, there were several actions happened. All in all, they say over 6,000 Jews were killed. I don't want to speak more about this because some of you here are witnesses of these tragedies. היו אקציות רבות, אומרים שבערך איזה 6,000 יהודים נרצחו שם על ידי הגרמנים. טניה לא רוצה להרבות בדיבור על התקופה הזאת, היא מעריכה שיש פה אנשים שחיו שם ויודעים טוב מאוד את ההיסטוריה. So, unfortunately, to our great shame, the local Ukrainians also helped a lot a Nazi with this issue. לבושה האינסופית שלנו, האוקראינים המקומיים שיתפו פעולה עם הנאצים. And even now, if you speak to some of them, they say, on a very primitive level, they were rich, we were poor, we didn't want them to be here. אם תדברו איתם היום, יגידו, הם היו עשירים, אנחנו עניים, לא רצינו אותם פה. The main street of Boryslav
It was of course the most beautiful, they say, but you will see later in the pictures. And it was inhabited mostly by the Jewish people. There were several synagogues. They say there were 6 synagogues. Now you cannot find one even a sign of it. הרחוב הראשי היה מאוד יפה, ומאוכלס בעיקר על ידי יהודים. היו 6 בתי כנסת, לא נשאר היום זכר לאף אחד. There was Jewish school, Jewish kindergarten. Nothing, even a sign of it. היה בית ספר יהודי, גן ילדים יהודי, לא נשאר זכר. So, and if we speak now even about Jewish population, you can hardly find any information in our Ukrainian books. I brought one and I will show you later. Nothing. Completely the history was vanished. היא אומרת שההיסטוריה של היהודים שם בעצם נמחק, לא מופיע באף ספר. Can I say something? Yeah. I'll say it in Hebrew. הסיבה הייתה פשוטה מאוד. הרוסים רצו שליטה מלאה על האזור הזה. הם מחקו כל זכר, החליפו את השמות של הרחובות, ועשו החלפת אוכלוסיות. לקחו את האנשים מדרוהוביץ, הגויים, העבירו אותם למקומות אחרים, והביאו אנשים אחרים. אנחנו ביקרנו לבד, היינו שם בסיירות. שאלנו אנשים, אמרו אנחנו לא יודעים, אנחנו הגענו רק בשנות ה-50. אמרנו, יש אנשים מהתקופה הקודמת, אמרו לא, כל האנשים שפה הם חדשים. יכול להיות גם שהם משקרים כי פוחדים שהיא... לא, זה בדוק, זה בדוק. זה מה שאמרו להם Any recognition of Jewish life there, and they wanted to roll out and move people around. Yeah, to some extent, yes. But after the war, after the liberation, on the 7th of August 1944, the Soviet troops entered Boryslav. 200 people, Jews, were still alive. בסוף המלחמה נשארו 200 יהודים ב-1944. So what happened after? Just want to say, when we were in Drohobycz, I think 6 years ago, I met there Jews that they were telling me about my family, about my... Boryslav, there is no one. See, I will speak a little bit better later. What we have now, the history of the Soviet time, it was just... Some say it was very good, It depends how you look at it. Of course, it was very well developed after the war. התקופה של הסובייטים בבוריסלב הייתה תקופה טובה מאוד, זה תלוי בנקודת מבט. בסך הכל זה היה תקופה טובה. But if we speak about the Jewish life, again, it was prohibited, as you know. So only in 1991, the Jews were allowed to have their communities officially registered. שוב, תחת הרוסים, חיי קהילה יהודים היו אסורים, ורק עם העצמאות. 91. Yeah, and if I speak now, like in Boryslav, you can find different numbers, even in, there were just written no Jews. Now there is a Jewish community, it's called the revival of the Jewish culture. And the people who came after the war and their children who live now from eastern part, from Russia, so they have altogether 35 families. Today. How many people are today in Boryslav? סליחה, אולי ניתן לה לגמור ואז יהיו שאלות? כי ככה כל פעם היא מאבדת את הקו מחשבה. No, nothing. No, it's okay. 35 families. Yeah, she says there are 35 Jewish families. משפחות יהודיות היום, אבל הם באו מרוסיה ומקומות אחרים, הם לא אנשים שנולדו שם. So once it was a very... 65 מתוך כמה? How big is the population of Boryslav? So I read a book about What is the current population of Boryslav? 40,000 people. 40,000. But still we have 2 Jewish communities. Yeah. One is religious, and the head of this community is a woman, and another one is like secular. But we come together, it's a matter of, if we want to cooperate with Chabad, that's why we do it like this.
כמובן, בתוך 35 משפחות יש שתי קהילות נפרדות, אחד יותר דתי, אחד יותר פחות, והם משתפים פעולה משהו עם חב"ד. Yeah. So we celebrate holidays, we come together, you know, for Shabbat from time to time. But honestly speaking, there is no future of these communities because it's really dying. It's really dying because children are leaving for Israel, America, Germany. Elderly people will pass away anyway. So maybe just only one day someone will write a book. There was Boryslav, Jewish Boryslav. היא אומרת שמתוך ה-35 משפחות האלה זה הולך ונהיה... אין לזה עתיד, כולם עוזבים, הילדים הקטנים עוזבים, והקהילה הזאת הולכת ונפטרת ומתה. כנראה שמישהו טוב הייתה פעם קהילה יהודית. And you see this triangle again. Before the Soviet Union collapsed, the communistic authorities had kind of a plan, idea. Why to have these small cities around? Let's make one big city and call it Pre-Carpathia, before Carpathian Mountains. הרוסים הייתה להם תוכנית לאחד את כל הערים האלה ולבנות עיר אחת גדולה שנקראת פרי-קרפתיה, לפני הקרפטים. So Boryslav was famous for oil, Truskavets spa center, and Drohobycz a sort of industrial intellectual center. אוקיי. אז לקחו את בוריסלב עם הנפט, לקחו את דרוהוביץ' עם מרכז מסחרי ואדמיניסטרציה. טרוסקביץ זה ספה. So, as far as Truskavets now, it's mostly well-developed city to compare to Boryslav and Drohobycz because spas speak, you know, people come, it attracts. טרוסקביץ היא יחסית מפותחת, יש שם בתי מלון ומושכת אנשים לספה. But as far as Jewish population, there is also a small Jewish community, modern Jewish community. The head is a man. We call him our nice communistic rabbi because he was a former member of the Communist Party. בטרוסקביץ? Yeah, the Truskavets. Okay, there is a small community, יש קהילה קטנה בטרוסקביץ, יש שם רבי שהוא היה פעם קומוניסט. אני לא יודע מה בדיוק. No, he was a member of the Communist Party. Now he is the leader, so we call him our communistic rabbi. הרבי הקומוניסטי שלנו. So, in one word, the life is going on, but of course you can see only the traces of, so to say, Jewish life there. החיים ממשיכים, אבל אלו שרידים קטנים של החיים שהיו שם. Besides, I would like to tell you also, oil is disappearing, so it's depleted. You know? So a lot of oil rigs have been closed down. מכרות נסגרות. לא, מתייבשות. הם לא רוצים, זה לא כדאי להם לייצר, כי בביאלורוס זה עולה פחות. So, as Yosef Kitai wrote once, characterizing this place, that it was the only city in the world where oil was for many years the produce of Jewish entrepreneurship, talent, capital, and labor. And this place was called Boryslav. הייתה יוסף קיטאי שמופיע אצלנו, כן, הוא כתב אצלנו בספר הזיכרון של דרובש, הוא כתב באמת שאנחנו כולנו צריכים למען ההיסטוריה לזכור שהיה פעם מקום כזה, שבו הפיקו נפט בעזרת יוזמה, כס והון, וכישרון, עבודה וכישרון יהודי, ולמקום הזה קראו בשם בוריסלב. So, and now, there's no words, just look at the pictures. These are pictures of modern and old Boryslav, and I hope you will enjoy it. תמונות של העבר וההווה. This is the emblem of Boryslav, a person carrying oil.